こんにちは。私はシリアから来ました。今日はイスラム国によって人質に取られた男性について日本人主催のケイカさんと話をします。私は3年間にわたってシリア国軍がイスラム国やアルカイダと戦ってきたことを支持してきました。イスラム国はシリア主人じゃなく私たちの国を侵略しています。多くのシリア国軍兵士たちが同じような処刑方法で殺害されてきました。残念なことに、アメリカ政府はシリア国軍に反対しており、シリア反政府の反乱軍やイスラム国を支援してきています。こんにちは、カイカさん。私はミミです。はい、こんにちは、みーさん。私はケイカです。今日はお招きいただきましてありがとうございます。どういたしまして、カイカさん。カイカさん、あなたはシリアに住んでいましてね。はい、そうです。住んでいました。تحكي اللغة العربية؟ نعم شوية بس. أنا درست اللغة العربية بالمدرسة سنة أوه، واحدة. واو، رحتي على دمشق؟ أيوة. إيه. あなたがシリアに住んだ感想を教えてください。きっと日本の皆さんはシリアに悪い印象を持っているでしょはい、そうですね。今はシリアに悪い印象を持っていると思います。私の感想ですが、私はシリアに住んでいる間、一度もお腹を空かせたことがありません。シリアの皆さんは毎日誰かが私を晩ご飯に誘ってくれるんです。食べにおいで、お家においで、お腹いっぱいになってももっと食べなさい、もっと食べなさいと言って、すごくもてなしてくれます。とてもおもてなしが好きな寛大な人々だと思いました。私がシリアに住んだことは私の人生をガラッと変えてくれました。他人のために何かをするということを、教えてくれた国です。ありがとうございます。どういたしまして。ありがとうございます。あなたはこのシリアの戦争を最初からずっと研究していましたね。日本の皆さんはこの事件をどのように見ていますか？はい、日本の皆さんの、反応としては3つ大きく分けてあるかと思います。まず1つ目は、彼らが自分自身でお金を探し出してきて、身代金を払うべきではないかということです。つまり、国民を代表して彼らがシリアに向かったわけではありませんので、自分自身の責任のある、行動ということで自分たちで責任を取っていただきたいというのが一つにあると思います。もう一つは、去年の10月に、後藤さんというジャーナリストが家族に向かって、身代金の請求が IS からあったということですので、その点からもやはり自分たちで、どうにかしなくてはならないという理由にもなるかと思います。そして、3点目ですけれども、2人ともですが、正規のルートでビザを購入してシリアという国土に入り込んだのではありません。違法のビザ、つまり自由シリア軍が手配をした、違法のビザを使って入国した。それはだいたい7万円ほどするんではないかと言われている違法のビザです。それを、取得してトルコからシリアに入ってきたというふうに言われています。ですので、やはり自分たちで解決するべきではないかと思います。二人ともシリアに不安入国したことは大きな間違いでした。でも自由シリア軍に入って配信になったユカワさんと比べると、ジョーナリストの方の罪は軽いと思います。
なるほど。そうですね。はい。二人とも不法入国したという罪はありますけれども、自由シリア軍になって兵士になった湯川さんと比べると、ジャーナリストの方は罪が軽いというご意見ですね。はい。はい。I agree with you. Okay, Mimi-san, I have one question to ask you. Well, anyway, the Japanese government have to deal with this problem. So what do you think is the smartest way for both Japan and international community? Well, I think, first of all, this ransom can't be paid because what will happen is that money is going to go to ISIS or Al Qaeda and they're going to use it to kill people. So while you might save these two men, it will result in the death of many innocent Syrian people as a result. So also it is against international law to actually pay for Al Qaeda to release hostages. However, Italy and the UK and Qatar have paid millions of dollars to Jabhat al-Nusra, which is another Al Qaeda faction in Syria, to release hostages. And what happens is they just keep taking more hostages and they use that as a way to get more and more money. And this is the first time that ISIS has actually requested money for hostages instead of just killing them. And I think that's because Japan relatively is neutral, and it's almost as like why would you do this to Japanese people as a whole country, unless you want to annoy the Japanese government into some kind of action. I think that the US government actually want Japan, to commit some kind of action or go to war, which is against the Japanese constitution. And they have done this to Japan during the Iraq War, which wasn't a success, and many Japanese people did not want to be involved in that. So I don't think, in one case, I don't think it's a good idea to give money as a ransom, because as you said, these men, especially the man who went to fight alongside the rebels, are responsible for their own lives, and there's no reason why the Japanese people should pay and the Syrian people should pay for their stupidity. The journalist did have an opportunity to get a visa. However, he is an innocent person, and my heart, goes out to his family, no matter what his opinion was. But I do suspect that the rebels that he came to Syria with are not trustworthy, and they may have sold him to ISIS, because they have done this to other journalists before him, such as the American journalists Sotlov and Foley, who were both sold to ISIS by the FSA. And there are other examples. The two Italian aid workers are another example of this. So I think now that I've said what shouldn't happen, what should happen, I believe that the war should be stopped. The countries that are allowing this war to continue are the ones that want the Syrian government and the Syrian army to fall. And they're doing this by training the rebels, giving money to the rebels. Turkey is allowing fighters to cross the border in and out of Syria and into Turkey. And many of those fighters are ISIS. Qatar and Saudi Arabia are giving lots of money to Jabhat al-Nusra and Al-Qaeda faction. And I think the only way to stop this perpetual war and to end these hostage take crisis situations is to stop the war, to pressure the governments to pressure the US government to stop supporting the rebel side in Syria, which many times they defect to ISIS, if not give their weapons and sell hostages to ISIS. So it's like they pretend to be against ISIS, but really a lot of the time, all of their actions have resulted in the growth of ISIS. There was no such thing as ISIS in Syria until the US interfered and started giving guns to the rebels. So I don't know if the Japanese government can do anything about this, because they are controlled basically by the US government since World War II, and the US has many military bases still in Japan. So I look towards the Japanese people to put pressure on their government, and also to recognize that Japan, by now 50 years more have passed since World War II, and they should be able to choose their own destiny, and they shouldn't be dragged into wars that really have nothing to do with them in a faraway place like the Middle East. Right.
Thank you very much. ありがとうございました、ミミさん。今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ありがとう。はい、じゃあね。じゃあね。バイバイ。じゃあね。